এই তোমাদের পরীক্ষা কি হলো? পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেল নাকি কি হ্যাঁ স্যার, পিছিয়ে গেছে স্যার। ব্যাপারটা কি হলো? স্যার এখনো নতুন কিছু স্টুডেন্ট নাকি জয়েন করবে, ওই জন্য না পিছিয়ে নতুন গেছে। তো তোমাদের মধ্যে জয়েন করলো, যারা দেরিতে করেছে তাদের কি তারা তো না স্যার, আরো করবে। হ্যাঁ স্যার। ছেলে খেলা না, পুরোটাই ছেলে খেলা। পড়াশোনা এখন ইউনিভার্সিটি মানে হচ্ছে অ্যাডমিশন আর এক্সামিনেশন। পড়াশোনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। 3টে করে পরীক্ষা। আমেরিকা যেটা পারে, আইআইটি যেটা পারে, সেটা যে এখানে সম্ভব নয়, সেই বোধটা এদের কারোরই নেই। এর অদ্ভুত, মানে পিকুলিয়ার সিস্টেম। সেমিস্টার একটা রং এন্ড ব্যাড আইডিয়া ফর নন রেসিডেন্সিয়াল ইনস্টিটিউট। একমাত্র সম্ভব যারা রেসিডেন্সিয়াল, আর the students stay within a kilometer, তা না। এখানে তোমাদের মধ্যে কেউ শ্রীরামপুর থেকে যাতায়াত করবে? ডায়মন্ড হারবার, শ্রীরামপুর বা বা ব্যারাকপুর, সোদপুর, এসব জায়গা থেকে নেই? তোমাদের মধ্যে স্টুডেন্ট নেই? তাহলে পরে সোদপুর থেকে যেতে আসতে সায়েন্স কলেজে কতক্ষণ সময় লাগে? তুমি কি ইয়েতে কলকাতায় বাস করো না কোথায় বাস করো? হ্যাঁ, তো সোদপুর থেকে সায়েন্স কলেজ পৌঁছতে তোমার 30 মিনিট লাগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে? তুমি যা বলবো আমাকে শুনতে হবে? ইম্পসিবল। তোমার ট্রাভেল টাইম কত? 20 মিনিটস কি মানে শিয়ালদা অবধি? তাহলে টোটাল টাইম কত? বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রেন ট্রেন পেতে সময় লাগে না? মানে তুমি এখান থেকে সায়েন্স কলেজ থেকে বেরোলে 4টায় বেরোলে 4:30 বাড়ি পৌঁছে যাবে? আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? স্যার যদি around ট্রেন 1 পেতে hour বেরোই লাগে তাহলে তাহলে 45 বললেই মিনিটে হলো, হয়ে যায়। বললেই হলো। দিনে 2 ঘন্টা, 2 ঘন্টা থেকে 2.5 ঘন্টা সময় নষ্ট। এ তো শুধু সোদপুর। তারপরে যে শ্রীরামপুর থেকে আসে, হাওড়া থেকে আসে, বাগনান থেকে আসে, হয়নি কখনো আমাদের এখানে এই সেমিস্টার করে করে মোচ্ছা হবে। আমরা এখন 22 জন আছি। এনিওয়ে, লেটস স্টার্ট। If you have any question, clarification, you feel free to ask me. Up to this, do you have any question? কেউ পড়োনি বলে না?
না স্যার। ডেরিভেশন গুলো দেখোনি, কেউ পড়োনি। Can anyone in your class, can you tell me that what is the implication or what is the utility of this long process of derivation to find out the final radiation components? আমরা কেন করি এটা, কিসের জন্য? Sir, to determine the nature of the fields, I mean, how will they behave of E and H? Not only the fields, we don't measure field. To determine the distance, like up to which it's going to be after which it's going to be. ডিস্টেন্স মেজারমেন্টের জন্য তোমার ডিস্টেন্স মেজারমেন্ট টেপে আছে, তুমি কত দূরে বসে আছো, 1 কিলোমিটার বা 100 কিলোমিটার। না না, লাইক টু মেজার যে কোন ডিস্টেন্সের পরে ওটা রেডিয়েশন হবে, কোনটার আগে অবধি ওটা ইন্ডাকশন হবে। Right, that is the theoretical interpretation and estimation. That's true, but it is actually to find out some realistic quantities so that we can interpret. আমরা তো মাপবো experimentally. One engineer will always do something based on their measurement, but the measurement স্যার বলছি যে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে নয়েজ আছে। হ্যাঁ, জন্য হ্যালো, আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে নয়েজ আছে আমার ডায়াগ্রামটা স্যার, ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসছে। স্যার আপনার ভয়েসের সাথে অনেক নয়েজ আসছে স্যার। রিয়েলি আমার নয়েজ আসছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, প্রচন্ড। আমার কিন্তু অ্যাবসলিউটলি ইয়েস, সাউন্ডলেস। দেখি দেখছি। Are you getting my voice clear? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, ভয়েস পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। কেমন ভয়েস এখন পাচ্ছ, আওয়াজ পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, পাওয়া যাচ্ছে। দাঁড়াও, একটু সেটিং এ যেতে হচ্ছে। বলো, এখন আওয়াজ পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। কোনো নয়েজ আছে? না স্যার। একটা ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন বা নয়েজ প্রবলেম হয়েছিল, আমি বেরিয়ে যেতে ঢুকতে হলো। এবার is it visible now? ইয়েস স্যার। So I was trying to tell that some realistic quantities, when we are going to determine, or when we really have determined through some measurements, then you need to interpret it. You need to find the significant outcome, whether it is justified, whether it is
they're right for us, they're good for us. We don't know without doing. It's theoretical estimation or prediction. That's why we are trying to find out its theoretical interpretation. So if we proceed, and you can understand what are the possible aspects of dealing with these parameters. So after we determine the field components, we are in a position to find out the radiated power, because microwave engineers, antenna engineers, they measure power, output power, input power, everything in terms of power, not in terms of field. Are you getting me clear? Yes. Yes, sir. বুঝতে পারছি না, মানে সিস্টেমে কোনো আটকে গেলে আমাকে বলবে। আর আমার ভিডিও অন আছে না অফ? Sir, video. Video, sir, off. অফ আছে। ঠিক আছে। The radiation terms we need anyone, that is either electric field or magnetic field. Question is why? It is a far field. If one is known, the other one is automatically known to you, because they are related by one eternal relation. Can you estimate what is the meaning of this E theta and H phi? Or simply E by H? What is the unit of E? What is the unit of E? Hello? What is the unit of E? The volts per Newton per meter. coulomb. Hmm? Volts per meter or Newton per coulomb. Volt per meter. Unit plural হয় না, হ্যাঁ? Kilometers না, kilometer. Volt. Volt per meter. আর H টা কি? Tesla. বলো H টা কি? Tesla. কি যা তা বলছি। ভোল্ট পার মিটার আর H হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার পার মিটার। অ্যাম্পিয়ার পার মিটার। ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ওর অসংখ্য, ওর বোধহয় 4-5টা ইউনিট আছে। টেসলা একটা ছোট ইউনিট, আমার বড় ইউনিট আর ইউনিট আছে। তুমি যখন বলবে তুমি বলবে অ্যাম্পিয়ার পার মিটার। তাহলে আলটিমেটলি এর এটা কি হলো? হোয়াট ইজ দি ইউনিট অফ ই বাই এইচ? Ohm. তার মানে Impedance. বলো, আবার বলো, এটা আরেকটু ডিটেইলে বলো, এটা কি? এটা কি? Volt per ampere. ভোল্ট পার অ্যাম্পিয়ার। এটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? Resistance. Impedance. Resistance. কার ইম্পিডেন্স? ফিল্ডের ফিল্ডের কোনো ইম্পিডেন্স হয় না রে বাবা। আমি আগের দিন ইম্পিডেন্সের ভেরিয়েশন গুলো পড়িয়েছিলাম, মনে নেই? Wave impedance. রাইট, ইট ইজ দি ওয়েভ ইম্পিডেন্স। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কিন্তু অবশ্যই এখানে অনেকে আছে যারা আবার ফলো করতে পারবে। ওয়েল, আই এম নট গোয়িং বাই মাই secondary approach. I'm going by my primary approach of the direct approach, that we have determined theoretically E, we have determined theoretically H, and then we are just taking this ratio. You just write numerator and denominator, ultimately you will find that this is your value.
তোমার এখান থেকে আসতে হবে না, you need not come from volt per meter, ampere per meter. You just put these values, you will get this value, and you simplify it. 1 upon c is equal to square root of mu epsilon, and the denominator is epsilon, so it is actually square root of mu by epsilon, that is eta. So ultimately you are right that according to the theory, according to the prediction, it is equal to, it is called free space impedance or intrinsic impedance of free space medium. So now you can easily understand that you can determine either E or H, and then by putting this relation you can determine the other quantity. সেজন্যই আমি বারবার আগের দিনও বলেছি যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক্স ইজ ফলোইং very disciplined form and notations. And if you are disciplined and you were clear in your concept, কে আবার ঢুকলো? Mrinal, were you present or it is just your new entry? Yeah, I was present, sir. You're present. Yes, sir. There is some issues with network, right? Yeah, sir. Okay. Okay. So this is the radiation field, and now we need to find out theoretically the total radiated power. How do you do it? You can do by integrating the average value of radiated Poynting vector. Probably it is not very clear to you. The whole surface, যে সারফেস একটা গ্লোবের মতো তোমাকে ছবি দেখিয়েছিলাম, that surface, across the whole surface, spherical surface, total amount of power radiated, that is to be determined. Well, so better we go by this derivation. This is your source current. This is an imaginary sphere outside this of radius r. So one shell, we are taking one shell, its area, its total area of that part is equal to dA. If we take it dA equal to twice pi r sine theta r d theta. Probably this type of derivation you are familiar with this, right? Yes, sir. আমি ঠিক ধরছি তো? তোমরা এটা জানো, একটা ছোট্ট স্লাইস অফ এরিয়া, তার one elementary area we can determine like this. Then we need to determine the total power. That means we need to integrate. To find out total power, we need to integrate it over dA. And PA is the power, it is the average power, or it is called power crossing per unit area. It is the average power. We are going to define it very soon. Okay. So if we can determine average power, then our rest of the task is very easy. So dA, we just put this value of dA, and we can write this is the total power. Now this total power can be determined very easily based on Poynting theorem. You just look at what is the average value of radial Poynting vector over a cycle. Probably this you know, I've written this very clearly. You know, whenever we do it
or either half cycle, because over the cycle total power may be 0, so half cycle and multiply by this 2. So this is the typical standard technique anyway. So now we determine this PR, and then we need to determine the total value of this Poynting vector over the cycle. Your E theta and H phi, it is already determined. So average value of PR is simply like this. So have you written up to this? Then I can go next slide. No, sir. Please wait for 1 minute. You can order. You are taking the magnitude, E theta and H phi. Now you can understand আমার এইভাবে লেখার মানেটা কি 2 sin square theta. And ultimately আমাকে যেতে হবে ইন্টিগ্রেশনে. So should I proceed now? Yes, sir. Yes. So now we can write it. So I split it into 2 terms. One term without cosine, one term with cosine. So it is not a very difficult thing for you. I am going to next slide. This is the value of PR. Now you can imagine what is the value of this. Right hand side value কত হবে over the cycle? Over half cycle. Over half cycle এটা 0 হয়ে যাবে। হাফ সাইকেল 0 হলে ফুল সাইকেলও 0 হবে। Yes. Yes, sir. তার মানে আমাদের হাতে এই ইন্টিগ্রেশনের পার্ট থেকে আমরা যে ঝামেলা থেকে সো রাইট হ্যান্ড সাইড ইজ not of any use. Therefore, we can take P average as a function of R and theta at the first term. So now we are comfortable to find out well, it is the simplification I have done for you. You can note it. So next step we will go for integration. The total power to be integrated. Are you okay up to this? Sir, wait. Okay. Okay, sir. You just note that within this bracket, this quantity, it is related to the source. Source means the length of the wire, the current in the wire. The first part, it is the property of the medium. So only variables are here. How far you are, and for which angle, which value of theta you are measuring this power.
So it is a function of theta and r. But it is not a function of phi. So if you imagine that you are at the source is at the center, then you are measuring this power on the surface of an arbitrary globe, arbitrary sphere. So it does not matter where you are in terms of phi. Only it matters what is the value of theta. Because it is radiated in all directions. Well, so with this interpretation, we are proceeding to the next step. এটা মনে আছে আমরা লিখেছিলাম that we need to determine total amount of power, total radiated power. So put this value of P average. And once you put this value of P average, your integration takes this shape. I believe that you are used to of this type of notation. তোমরা একটা z ধরে নিয়ে করতে বোঝায় স্কুলে let cos theta হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। and Yes, sir. মানে when I was in school I was directly I was used to doing this directly অত কে সময় নষ্ট করে তাড়াতাড়ি করে ফেলতাম. So hope you do understand what I did. I have derived in the very detail so that you don't feel any confusion. So this is the final value of your integration. So this is total radiated power. Well, so are you done? Completed up to this? Yes, sir. So now it is very simple. This is your final quantity, total radiated power. So you can note that it is proportional to current square. So if you increase the value of current, if you increase the value of A length, then it increases with square and also with omega. That is, frequency is also important. Fine. So we are going to next page. This is your total radiated power. If it is so, then we can write it in this form. লেখা যায়? হ্যাঁ স্যার। এটা কি? What is the significance of the third term or square term? RMS current. RMS, sir. Right. I got it. RMS. তাহলে এটা হচ্ছে RMS, but that is effective current. So you can write it is effective current. তাহলে power, now you look at the quantity in the bracket. What's the unit of that one? কি হবে? Power is equal to dash RI square. এটা কি তাহলে? What does it mean? R, sir, R. So it is impedance or resistance. Impedance. You can put these units over here and you see the unit term.
unitless. This part is unitless. So it is taking the unit of eta. Now I am just simplifying this. আমার মতো করে আমি এটাকে সিম্পলিফাই করছি। Look at this. আমি আরো চমৎকার ভাবে এটাকে দেখাতে চাইছি। Okay, eta 2/3 pi, it's pi square. Its dimension is resistance, right? So we can write it in this form. The total radiated power is represented as one fictitious radiance. It is not the true resistance. One fictitious resistance or equivalent resistance multiplied by I square. Mathematically, it is like this. Therefore, this term R, it is actually representing your radiation resistance, as if the radiation is kind of loss, and this loss is taking place across a resistance, and that resistance is the equivalent resistance or fictitious resistance is standard the radiation resistance of the antenna. That means when my power is represented at I square R, then the term R represents a resistance, and that resistance is equivalent to the radiation resistance. But it is not actually the true form of resistance. Ohmic resistance as a form, it is not like that. Are you okay up to this? স্যার এটা Yes, কি sir. মিডিয়ামের উপর ডিপেন্ড করছে? বলো আবার একজন করে। এই রেডিয়েশন রেজিস্ট্যান্সটা মিডিয়ামের উপর ডিপেন্ড করছে তাহলে? তাই মনে হচ্ছে? তুই বলো রেডিয়েশন কি কার উপর নির্ভর করে? কে বলছো কথা আমার সঙ্গে? স্যার আমি অর্ক বলছো। তুমি দেখে বলো ইটা। তুমি as an antenna engineer, your medium is free space, so eta is fixed. Eta কত তোমার? 377 ohm. ইয়েস স্যার। ওকে, 2/3 তারপরে একটা পাই আসবে, ফলে তোমার ওখানে তোমার হাতে আর কিছু নেই, everything is fixed. I'm coming to this point later on. So only it is L by lambda, the square of L by lambda, এর উপর নির্ভর করছে radiation resistance. Okay, so we are coming to the next point. This is very important relation for you. তুমি এটাকে যদি ক্যালকুলেট করো, তুমি দেখতে পাবে বিউটিফুল একটা সংখ্যা বের হচ্ছে। দেখো, you should remember this: 80 pi square L by lambda whole square. That is the radiation resistance for car, for free space. A current element. স্যার আপনার ভয়েসটা অনেক লো আসছে। Is it okay now? না স্যার, অনেক কমে গেছে ভয়েস সাউন্ড। এটা তো আজকে প্রবলেম। আবার নয়েজ পাচ্ছ নাকি? না স্যার, ভয়েসটাই লো অনেকটা। ভয়েসটা কমে যাচ্ছে। ওকে, নাও ইজ ইট ওকে? ওকে স্যার। আমি এটাকে পড়ে গলায় পড়েই নি, তাহলে সুবিধা হবে। ইউ ক্যান গেট ওকে। Are you comfortable? ইয়েস স্যার। Okay. Well, so you can see now. Sir, Yes. so why are we saying this fictitious resistance? মানে equivalent resistance বা fictitious resistance এই শব্দটা ইউজ করছে কেন স্যার? Good point.
Good point. This is a current element, right? You are getting radiation out of this. You are getting radiation out of this. And you are calculating some total amount of power radiated by this one, right? By integrating this, you have calculated total radiated power. Yes, sir. Total radiated power. Radiated power, sorry, it is not. I am wrong. Just wait. It is total radiated power. From the concept of our circuit theory, we know the power is equal to I square R, তাই তো? Yes, sir. And when we calculate it based on our own method, we see that it is actually I square with one quantity. Suppose this quantity is X. So from this analogy, we can say that this is an equivalent resistance. This is an equivalent sir. resistance. It's an This equivalent quantity. resistance. Huh? Yes, sir. Yes, sir. This is an equivalent resistance. But really nothing related to this circuit theory যে একটা কারেন্ট যাচ্ছে গিয়ে একটা রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা পাস করছে, it is not like that. But as if the total power is radiated, if we take this mathematical expression, as if this total current is passing through one resistance and this whole resistance is representing the loss. Actually, when you pump current from a source on a small current element, তুমি যে দিচ্ছ ওকে পাওয়ারটা, সে পাওয়ারটা কি করছে? পাওয়ারটা হারিয়ে ফেলছে। So that power is a loss. পাওয়ারটা কিন্তু ওই সার্কিটে থাকছে না। But this loss is actually in the form of radiation. So the term is used in this case that it is the equivalent resistance or radiation resistance. As if এর across a total lossটা হচ্ছে। There is no more significance, and this radiation resistance is only valid in case of dipole and monopole antenna. এটা অন্য অ্যান্টেনার ক্ষেত্রে এত সিগনিফিকেন্ট নয়, বা ইট ইজ নট দ্য ভ্যালিড কনসেপ্ট। সেগুলো আমি পরে নেক্সট সেমেস্টারে যখন পড়াবো, দেন I will discuss with this. So this is not a real resistance, it is an equivalent resistance or fictitious resistance. Okay? Okay, sir. So now it is very interesting that the radiation resistance depends on your L by lambda, that is L in terms of lambda. When it is this, you can calculate what is the value of this one. You just calculate কত হয় দেখো তো করে, তোমরা কেউ বলো তো আমায় কত হচ্ছে। L by lambda is equal to 1/10, 0.1 square. So 80 pi square into 0.001 করে দেখো কত হয়। 7.89. 7.9 ohm। তাই আসছে নাকি? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, 7.9 ohm. Well, do you have any idea about 7.9 ohm or 7 ohm, 8 ohm? খুব কম, very very small compared to your system resistance. তুমি যখন তোমার সিস্টেমে, ন্যাচারাল সিস্টেমে যে রেজিস্ট্যান্স থাকে,
তার তুলনায় রেডিয়েশন রেজিস্ট্যান্সটা খুবই কম well I'm trying to increase it. L is bit larger. L by lambda, no, it is smaller. Okay, it is a smaller one. Definitely when it is a smaller one, your radiation resistance will be much small. Yes, 0.32 ohm. 0.32 ohm. When it is point, এল স্কোয়ার সাথে স্যার প্রপোর্শনাল, তো তাহলে ওইখান থেকে তো বলে দিতে পারবো। আর তো দেখা তো বুঝলাম না। রেডিয়েশন রেজিস্ট্যান্সটা ওটা স্যার এল স্কোয়ার সাথে তো প্রপোর্শনাল, হ্যাঁ, তাহলে এল যত কমাবো তত কমতেই থাকবে। তো কমছেই তো। ওইটাই স্যার। হুম। So one important equivalent, so better now we see the one equivalent circuit. তোমাদের কাছে কি খুব মানে এটাকে কমপ্লিকেটেড মনে হচ্ছে? না স্যার ঠিক আছে। If it is the antenna carrying current I, তোমার এখানে বলা ছিল I0, current in I0 and this antenna of length L, এ কি দিচ্ছে? একটা রেডিয়েশন রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছে R, right? Equivalent radiation resistance RR. So I can take, আমার তো এই কারেন্টটাকে ফিট করতে হচ্ছে একটা সার্কিট দিয়ে, তাই না? এটা তো এমনি নেই। I need a circuit. So if I consider that আমি একটা পাওয়ার সোর্স, আমি একটা ট্রান্সমিটার থেকে পাওয়ার ড্রাইভ করছি যার ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা, রাইট? কারেন্ট ইজ কত বলো, আমাকে একটু বলো কত কারেন্ট যাচ্ছে? I0. Okay, this is your equivalent radiation resistance, তুমি যেটাকে রেডিয়েশন রেজিস্ট্যান্স বলছো। আর সিস্টেম হ্যাজ ইটস ওন রেজিস্ট্যান্স, সার্কিটের মধ্যে কিছু রেজিস্ট্যান্স থাকবেই তো, এটাকে আমরা বলছি ইন্ট্রিনসিক রেজিস্ট্যান্স। হ্যালো হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার। তাহলে এখানে দুটো লস হবে। কি লস হবে বলো? এটা স্যার রেডিয়েশন রেজিস্ট্যান্সের জন্য আর একটা সার্কিটের Right, so one loss will be across radiation resistance and one loss will be across its internal resistance, ohmic loss. ইন্টারনেট। Okay, so what do you want? কোন লসটা বেশি হবে এটা আমরা চাইবো from antenna point of view. You tell which loss is desired loss and which loss is undesired loss. স্যার রেডিয়েশন রেজিস্ট্যান্সের লসটা ডিজায়ার্ড লস, তাহলে স্যার পাওয়ারটা বাড়বে আর কি, আই স্কোয়ার আর। Actually, you are absolutely correct that we want more loss across RR. Then we'll get better radiation, right? ইয়েস স্যার। ইয়েস। Okay. Hello? Sorry, I'm busy right now. So I'm giving you one example. তোমার কোন ভ্যালুটা পছন্দ? এই ভ্যালুটা নিয়ে নি? হ্যাঁ স্যার। Okay, so I'm taking one value, small value, so it is lambda by 50. So its radiation is 0.32 ohm. And the internal resistance, typically here, the internal resistance I'm taking it is 25 ohm. খুব কম করে হলো 25 ohm হবে। So now your total power, যে পাওয়ারটা তুমি এখানে পুশ করছো, I square R,
এখানে খাবে 25-এর অ্যাক্রসে, I square into multiply this, আর এখানে খাবে টোটাল পাওয়ারটা 0.32 অ্যাক্রসে। Is it a very good situation? No, sir. No. And that's why such radiator, that is the elementary current element or Hertzian dipole, is not a good radiator. It is an ideal model for our mathematical purpose. Why not? Because such antenna is very much inefficient in terms of radiating power, because its own system resistance is much more than its radiation resistance. So to operate any antenna in practical mode, we need as much as possible higher side of radiation resistance. Okay? So sometimes it is asked that is elementary dipole an efficient radiator? Your answer will be no, because its radiation resistance is too low. But you should remember this as a thumb rule, because when you need to face some question or some multiple choice type question in GATE or any other examination, they won't provide this equation. They will just give the parameter L in terms of lambda, and they will ask that what is the value for the radiation resistance. Okay. Okay, sir. So can you read it? আমি এগুলো মুছে দেবো নাকি? না, বোঝা যাচ্ছে। You just read it. পড়ে নাও একবার। Radiation resistance is too low. The antenna becomes highly inefficient. ও সেসব কথাগুলোই লেখা আছে। Okay. So we are now moving to the next slide. Radiation resistance. Okay, it is also one important part. The realistic value we'll learn next semester, that you can just for a fun you can do some estimate, though it is not a practical estimate, because the whole derivation is based on L much less than lambda. But when L equal to lambda by 2, that is called half wave dipole, which is the practical antenna, most practical, most valuable antenna, useful antenna, that is called a half wave dipole antenna, L equal to lambda by 2. But still, if you do some gross estimation of radiation resistance, though it is not the actual radiation resistance, you will find it is approximately 197 ohm. This is a gross, but it is not valid because you are violating the primary condition that the current is steady and L is much less than lambda, which is not the case in case of lambda by 2 antenna. So for lambda by 2 antenna, we need to do some additional work, additional calculation that we'll do later. Well, now we are going to introduce another important parameter, that is antenna radiation related parameter, that is called directivity. Parameter is not important is the concept. Okay, so I'm showing you two examples. What is this? A bulb, sir, which is radiating light. It is an electric bulb. And what is this?
torch light. তো দুটোই লাইট, দুটোই সোর্স অফ লাইট না? Yes, sir. But is there any basic difference between these two? Sir, for the bulbs, the light is radiating across, like in all directions. ডিস্ট্রিবিউশনটা আলাদা। Distribution. ডিস্ট্রিবিউশন না, বলো বলো মানে কি বলতে চাইছো বলো, you try to tell in your own language, বলো নিজের ভাষায় বলো কি বলতে চাইছো। Sir, Sir, বাল্বটাকে স্যার আমরা Bulb মানে is radiating in all directions, right? all direction, হ্যাঁ। And when we use torch, it is focused to particular direction. It is not radiating to all directions. যাতে বেশি ডিস্টেন্স ট্রাভেল করে। তার মানে কি? So one of them is more directive and one of them is not less directive. Which one is less directive? So the bulb. Bulb is less directive. But the torch is more directive, right? Torch is Yes, sir. more directive. So that is the concept of directivity. তার মানে the radiated power, whether it is directed to a particular direction or it is directed uniformly in all directions. That is the point. So schematically, when we write in 2 dimension, we will write its pattern like this. And when we write or draw something relating to this, we'll draw like this. So it is the directive beam, and here it is the omnidirectionally isotropic radiating beam, যেটা চারিদিকে সমানভাবে রেডিয়েশনটা হচ্ছে। It is called isotropic radiator and it is a directive radiator. Fine. So schematically, when you write the point source or any source, ideally a point source is an uniform radiator. And it is a source. It is not an ideal point source, but it is a directive source. So there are 2 sources of radiation, they are like this. Okay. So with this concept, so here both sources are merging at the center. এখানে দুটো সোর্সই মার্জ করা আছে। That means I have 2 types of patterns. One is omnidirectional pattern, isotropic omnidirectional pattern, and one is non-isotropic directive pattern. But দুটো অ্যান্টেনাই বসানো আছে একই লোকেশনে। It is for my understanding and calculation. এই পর্যন্ত বোঝা গেছে? Do you have any problem? No, sir. Okay. If it is so, it is the axis theta equal to 0. So at certain theta and phi value, at a distance r, this is my point of observation. আমি এখানে পাওয়ারটা মাপবো। আমি যখন এখানে বসে I am observing it and I'm measuring the radiated power. For which antenna? আমার কাছে আমি এখন বলবো we have 2 antennas, one is red antenna, one is blue antenna. So for which antenna I am getting more power at this point? কোন অ্যান্টেনার জন্য বেশি পাওয়ার পাবো, কোন অ্যান্টেনার জন্য কম পাওয়ার পাবো? যেটা স্যার বেশি ডিরেক্টিভ হবে সেটার জন্য বেশি পাওয়ার পাবো। So I am okay. Another point. No, this is not the right question at the right moment. I need to clarify that both antennas are radiating same total power. Now we are calculating or now we are finding it out. তুমি এটা বলতে পারো না until and unless it is defined that which antenna is radiating more. But here it is specifically told that both antennas are radiating same amount of total power. Okay? So under this condition, what you have told, you are very true,
that at point r theta 1, the observer will receive more power for red and less power for blue. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. If it is so, then I can write this broad, sorry, this, it is called bar chart like this. So this is the radiated power for directive antenna, the power received here for directive one, and here the power received at this point for isotropic radiator. So I have two radiators at the same point. One is isotropic radiator, one is directive radiator. So for directive radiator, I am receiving more power. For isotropic radiator, I am receiving this power. Okay? So this is the visual representation. Now I am changing my point of observation. এবার আমার point of observation টা এখানে নিয়ে এলাম। Same distance কিন্তু, the radial distance is same, but I am changing my theta value and phi value. So two different theta and phi. You can ignore phi, whatever value of phi, but theta is important, different theta value. So I am here. So now you see from here, when I am observing, I am measuring from this point. Now we tell I am going to receive or measure which antenna power more and which antenna power less. আমি যখন এই পয়েন্ট থেকে মাপছি, then my measured power for blue and measured power for red will be same or different. স্যার এই কেসে স্যার আমরা বলতে পারবো না, এই কেসে স্যার বলতে পারবো না, কারণ ইউনিফর্মের ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে পাবো পাওয়ারটা আমরা, ডিরেক্টিভের ক্ষেত্রে বলো ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে পাওয়ারটা পাবো মনে হচ্ছে। When you are observing from here, you will be receiving more blue or more red. That's my point. স্যার মোর ব্লু স্যার। Sir, more blue. When I'm shifting it here, you will be receiving more blue and less red. So তার মানে they are radiating same amount of power, but whether I am getting more power or less power, it depends on my position, right? So Yes, sir. it is position dependent. It is position dependent. Fine. That means you can see for blue it is same, because blue is isotropic, but it is directive. So for this directive, its power will be here, maximum, or not maximum, high, it will be maximum over here. And when we are coming at this point, it is very low, it is like this. That's why you are getting less amount of power. Okay, so your received power depends on your location. That is coordinate dependent. A coordinate dependency থেকে বেরিয়ে আসে the pattern, the radiation pattern. Okay, now we are in a position to find out a quantity, the ratio of this. আমি যে পয়েন্টে, it is point dependent, that the power I have received for a directive, the antenna under test, with respect to an isotropic radiator
that ratio gives me the directivity value. Okay. So this is the measure. This is the measure, or this is the definition of directivity. That means both radiating same amount of power. Based on this concept, my tested power is more or less relative to the isotropic power, and to what order. That gives my directivity. Tahale, if my directivity, that is my red value and blue value, is same, যদি আমি এখান থেকে দেখি, if I look from here, then my red and blue value will be same. Then what will be the directivity? Directivity value? 1. Do you get my point? Yes, sir. Suppose when I am measuring from here, so it is the line of sight. So what value of red and what value of blue, they are same. So for this point, my directivity, when I measure, they will be this by this, that will be 1. And in logarithmic scale, it is called dBi or dB. Or dB. What value of dB? It will be 0 dB, right? Yes, sir. Log 1 is 0. Sir, But আমার always we write dBi. Hello? স্যার হ্যাঁ, স্যার বলো। হ্যাঁ স্যার আমার একটা স্যার কোয়েশ্চেন আছে স্যার। আপনি যে এই রেড পয়েন্টটা যেটা লাস্টে যে মার্ক করলেন, হুম। এইখানে স্যার কি করে বলে দিচ্ছেন যে এটা সেম হবে? কারণ সোর্স দুটোর পাওয়ার এক, তাহলে রেডিয়েট করছে মানে যেটা আর কি ব্লু সোর্স, সেটা মানে চারদিকে রেডিয়েট করছে, বাট দ্য রেড সোর্স ইজ রেডিয়েটিং অ্যালং এ ডিরেকশন, পার্টিকুলার ডিরেকশন। তাহলে স্যার যদি আমরা রেডিয়েশন পার ইউনিট এরিয়া দেখি, তাহলে রেডের ক্ষেত্রে তো বেশি হবে। তাহলে ওই পয়েন্টে বেশি রেডিয়েশন রেডের জন্য হবে না? This is your radiation pattern, right? এই পয়েন্টটাতে যখন তুমি এই পয়েন্টটা ক্রস করছো, সাপোজ তুমি এখানে বসে আছো, তোমার কাছে দুটো পাওয়ারই সেম, রাইট? আমার সাইকেলটা বড় হতে পারে, তো আমি তো একটা বড় সাইকেলও করতে পারি। অ্যাকচুয়ালি তোমাদের বুঝতে হবে, আমি তো ফিজিক্যালি দেখাতে পারছি না, মুশকিল। ওয়েল, আই এম কনসিডারিং ইন দিস হিয়ার এট দিস, অ্যাকচুয়ালি এরকম ভাবে আঁকা যায় না তো, এটা মুশকিল। আচ্ছা, এই পয়েন্টটা, ইফ ইউ লুক এট দিস পয়েন্ট, যদি আমি এই পয়েন্টে মেজার করি, এই পয়েন্ট যদি মেজার করি, তাহলে কি হবে? যদি স্যার মেজার করি, if I am measuring, দাঁড়াও বাবা, ইঙ্ক কালারটা বদলাই প্রথমে। ও, এটা ব্লু, অশান্তি। I am measuring at this point, এই পয়েন্টটাই মেজার করছি। আমার কাছে রেড আর ব্লু এর জন্য কত পাওয়ার থাকবে? ইউনিট এরিয়াতে তো ওইখানে রেডিয়েশন এনার্জি যেটা হবে, সেটা স্যার রেডের জন্য বেশি হবে। তো মুশকিল। তুমি তো সেই ম্যাথামেটিক্সটা নিয়ে বসে আছো, আমি তো তোমাকে তার থেকে বার করতে পারছি না।
আচ্ছা আবার পেছাই তাহলে। You need not consider anything. You just consider this physical light. The physical light is that total amount of power radiated, total amount of light radiated by this bulb and this bulb is same, right? Yes, sir. If it is so, then which one is giving you more power in this direction and less power over this direction? এই পার্টটা তো অন্ধকার, তাই না? So keeping both of them in same source, if you are measuring power from here, are you getting any power for torch? ও যেদিকে বার করছে বার করুক, তুমি ফিজিক্যালি জিনিসটা দেখো। They are radiating same amount of power, but when you are measuring from here, are you getting any power from torch? When you will be measuring from here, you will be getting very little amount of power. When you are measuring here, you will get the maximum amount of power. Okay? বুঝে গেছে? আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি এবার। হ্যাঁ স্যার। তুমি ভুল করছো, তোমার টোটাল পাওয়ার হিসেব করছো, তা কেন? পাওয়ার তো নিজের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে আছে, আমি গিয়ে মাপছি, আমি কি পাওয়ার পাবো সেটা হচ্ছে কথা। ওকে? And now one point one need to understand, that is, this is an arbitrary and not arbitrary, this is an ideal imagination. এই যে আইসোট্রপিক রেডিয়েটরটা কিন্তু অ্যাবসলিউটলি একটা ইমাজিনেশন আর ইমাজিনারি থিং, আওয়ার রেফারেন্স থিং। যদি পাওয়ারটা had it been radiating or had it been like that, it would radiate isotropically. The same amount of power, it would radiate isotropically. যদি করতো, then what would be the distribution and what would be the power radiated, and based on that we are always estimating. So it is not absolute value, it is the relative value, the total amount of power radiated by one practical antenna and the same amount of power radiated by an isotropic ideal radiator from the same point. Say point sources থেকে সেখানে পয়েন্টটা আছে, the central point of this antenna. Then what would be the power received with respect to that amount of power, that amount of isotropically radiated power? That ratio gives us the directivity, and that's why the term, do you know the meaning of I? It is actually dB. 10 log 10 is dB. Why do you call it I? This I stands for isotropic. This I stands for isotropic. So dBi means directivity in terms of isotropic radiator. That is this blue curve, which is radiating uniformly in all directions. So it is clear to you, directivity of an antenna? Yes, sir. So directivity always considers the total amount of power radiated identically by the reference antenna and the practical antenna. Okay. We can discuss this n number of times because sometimes it is confusing to antenna engineers. So again, we will come back and we'll have several occasions to discuss this. Now the directivity of an Hertzian dipole. আর খুব বেশি কষ্ট দেব না, probably mathematics আর খুব বেশি নেই. The directivity of an Hertzian dipole.
So we are using the same schematic diagram where the imaginary sphere, it is almost isotropic radiator with a very tiny element at the center. And we calculate it in this form. Calculation করব তখন আমাকে theoretically জিনিসটাকে define করতে হবে. So you can understand in the denominator it is the isotropic radiator, and in the numerator it stands for the directive antenna radiating some power. Now we define these two in this way. First you look at here, it is the radiation, total power radiated by 4 pi. At unit sphere 4 pi দিয়ে ভাগ করে দেওয়াতে কি দাঁড়াচ্ছে? It is the power per unit area. That is the isotropic radiated power. Now the actual directed antenna, for that one we'll calculate radiation intensity. What is this? It is the time average power crossing an elementary area dA over a sphere of radius r divided by the solid angle d phi subtended at dA. I understand that you understand the solid angle, right? Yes, sir. Solid angle, everyone you should know what is solid angle. Solid angle is not the physical quantity, it is the area represented to the observer. আমি কিরকম ভাবে দেখছি একটা জিনিস আমার সামনে কিরকম ভাবে, how it is revealed to me. So that cross section, that area, it is the solid angle. So at any distance r, the time average over an area dA and its solid angle. So by this way you can determine the radiation intensity, and here it is simply isotropic radiated power, that is per unit area, total power radiated across the sphere. So once we calculate this, our directivity will be very easy to find it out. So few part you already have derived, and we need to derive this dA and d sigma, that is the solid angle. dA we already derived, this is dA, and the solid angle d sigma is equal to sine theta d theta d phi. That is the sphere, the area, surface area subtended by the same angle. And based on this, আমি উপরটা দেখালাম কি dA and d sigma কি value has দেওয়া sin theta, d theta, d phi. So only it is r square term, right? d theta, d sigma, it gives you the r square term. Here r square, total P average, P radiation by 4 pi. P average already you have derived. P radiation we have derived. R square and 4 pi are our own term. So now you can directly calculate directivity. এত কিছু করার পরে it is simply 3/2 sine square theta. You should remember this value, 3/2 sine square theta. That means the directivity, your pattern, it looks like it is just 1.5 sine square theta, it's function of theta, it looks like this. We measured theta from z-axis, so you gradually go to this, and here it will be maximum, and again you come back here. So the pattern, it looks like this, and this is almost like one figure of 8.
So this is the directivity pattern. So maximum directivity will be when theta equal to 90 degree. And you write this value here, or from this mathematical calculation, you can find out this value. What is the maximum value? Dmax 1.5 occurring at theta 90 degree. And 1.5, you 10 log 10, it is 1.76 dBi. So directivity is dBi. So I tell you one thing, that here is lots of approximation. What approximation is there? And all are really approximate. It is not true. What approximation that we derived so far? We derived everything taking it is a point source, phi independent, and it is radiating in all directions, right? But in reality, you see, it is not really uniform radiation. It is directive radiation. Directivity is 1.76 dBi. But this approximation, these assumptions, they make our life easy, our calculation easy, and the approximate derivation is close to the reality, and that's why we are happy to accept this approximation. তা না হলে কিন্তু had it been really isotropic, সত্যি সত্যি যদি isotropic হতো, then its radiation pattern would have been like in a circle. But that is not true. It is grossly deviated from this isotropic pattern. So its pattern is really figure of 8. But one thing you should remember, that it is true for all 5 values. So if you turn it across this axis, it will give you like a donut shape, or তোমরা যেটাকে কি বলো, ওটাকে ইডলির সঙ্গে দেয় যে সাউথ ইন্ডিয়ান বড়া, it looks like that. It is a 3D substance. The radiation pattern is a 3D thing. We are taking the cross section, and on a page of paper, we draw it in this form. But this is for a single phi value. So when you integrate it for the entire phi, it gives you like a tire or tube-like shape. Do you get my point? বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। যে তার রেডিয়েশন প্যাটার্নটা কেমন হবে? আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্টিভিটি বা গেইন প্যাটার্নটাই মাপি। আমি গেইনটা পরে আসছি, দেখি আমাদের গেইনটা এর মধ্যে বলার স্কোপ আছে কিনা। এই তো গেইন আসছে। So far we are discussing gain of an antenna, directivity of an antenna. Directivity means how directive compared to an isotropic radiator. But gain of antenna, it is one very common term, or more realistic term. But gain is nothing but directivity. I'm just clarifying you that what is the difference between gain and directivity. Gain and directivity is that this is your antenna. This is your antenna. This is the total radiated power. And you are injecting, you are feeding total power P in, that is the input power. Well, so far we considered that the antenna radiation or directivity is estimated based on one reference antenna, considering they are radiating same amount of power. Okay. Now here one practical antenna, if we consider, then do you believe that its P rad and P in they are equal? Radiation power and input power will remain same. Do you believe it? কি হলো? রেডিয়েশন পাওয়ার আর ইনপুট পাওয়ার সেম হবে না।
কেন হবে না? কারণ স্যার একটা ইন্ট্রিনসিক রেজিস্ট্যান্স ছিল, তার এগেনস্টে কিছু লস হচ্ছে, আর Not রেডিয়েশন only রেজিস্ট্যান্স not only intrinsic resistance, the antenna is not an ideal thing, it is an engineered thing, so lots of connectors, cables, many accessories are involved. So at every junction, every connection, every resistance circuit element, you are right that there is some intrinsic resistance, so definitely there will be some loss. So radiation will not be equal to P in. P rad will not be equal to P in. Ideally, P in equal to P rad. Ideally, it is P in equal to P rad. But the real situation, what you already explained, that there is some other resistances, and that resistance will cause some losses. Okay? So P rad by P in, this gives you the radiation efficiency. If it is 1:1, then it is 100% efficient. But the loss is accounted for in an antenna in terms of radiation efficiency. আমরা রেডিয়েশনের ক্ষেত্রে কিছু বলি না কখনো যে আমার অ্যান্টেনা লস কত। We rather define it in the form of antenna efficiency. What's your antenna efficiency or radiation efficiency of your antenna? If it is 90%, 99%, we'll be very happy. 98% we'll be very happy. If it's 90%, we won't be happy. That means there is enough loss. But we don't quantize or characterize in terms of the loss. We characterize in terms of antenna radiation efficiency. So, directivity, when we already defined, we defined is P antenna, but by P ISO. They're radiating same amount of power. Do you remember? It is the actual antenna under test and it is the isotropic antenna. They are located in the same point, co-located, and they are radiating same amount of power. This is called directivity. Gain is the same definition. Same antenna, same isotropic radiator. They are co-located, but they are based on same input power. That means here, for both antennas, loss is involved. In case of isotropic radiator, since it is an ideal reference antenna, it has no loss component. So total power input is total power radiated for isotropic radiator in both cases. But here, when the antenna is a real antenna, it incorporates some loss. So now you tell my gain value will be higher than directivity value or not. Which value is higher? Gain বেশি হবে না directivity বেশি হবে? One is based on same amount of power radiated, one is based on same amount of power fed or input. স্যার গেইন ভ্যালুই বেশি হবে। Think once more. K into D, and K is always less than 1.
It cannot be 1. Ideally, it is 1. It is always less than 1. So gain is always less than the directivity value. But when we measure in reality, we always measure gain because we know what amount of power is fed. We do not know, practically we do not know what amount of power is radiated. আমি কত পাওয়ার ফিট করছি, that I can estimate, that I know from my own measurement, but I cannot say what amount of power is being radiated. Total power আমি কি করে চতুর্দিকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, how do I know it? So I don't know it. So total power I don't know. I know what amount of power is being fed. Therefore, antenna gain and antenna directivity, they are synonymous. Only they are related by the factor radiation efficiency. So if the directivity and gain both are given to you, you are in a position to determine the antenna efficiency. But I'm giving you just the basic fundamentals of the radiating element, elementary radiator, elementary radiating element. But in realistic scenario of antenna, we'll discuss later on, the next semester. Probably this is the last slide. আর কিছু নেই. So more details on more extensions of this we'll discuss in the next class. Next class means in the next semester. So the course is up to this. স্যার আমার একটা জিনিস জানার ছিল। বলো বলো। স্যার এই যে আমাদের ধরুন স্যার মানে আমাদের যে টাওয়ার গুলোর থেকে সিগন্যাল আসছে 4G সিগন্যাল, সেইগুলোকে কি মানে আমরা একটা রিফ্লেকটিভ মানে যেটা একটা ইয়ে করে মানে ফোকাসটা যেটা একটা মানে কেমন বলবো মিরর দিয়ে যেটাকে একটা সেন্টার ইয়ে করে সেখানে কি মানে যদি কেউ বেশি ডিস্টেন্সে থাকে তার ক্ষেত্রে তো স্যার নেটওয়ার্কটা কম থাকে, তাহলে সেইখানে কি মানে স্পিড কি ডাটা এইগুলো ইনক্রিজ করা যাবে মানে সেইভাবে? করে তো এখন তো 5G তে it is the technique. Artificial reflecting surface তৈরি হচ্ছে এবং রিফ্লেক্ট করে they are trying to increase more power, but when it is quasi-optical then it is possible. Millimeter wave, it is the lambda is very small compared to much smaller compared to your normal 1 kilohertz antenna, 1 gigahertz antenna or a 1 gigahertz radiation. So for your this present mobile, it may not be realistic. Theoretically it is true, but it will be realistic when you move to the higher frequency in the millimeter wave domain or higher side of microwave. Then reflection is possible. Yeah, reflect signal is used to increase the power. এটা কি তোমার নিজে থেকে মনে হয়েছে না তুমি জেনে বললে? আমি স্যার জেনেই বললাম, যে সরি জেনে বলতে স্যার আমার নিজের থেকে আমার আর কি দরকার ওইটা। আমাকে মৃণাল স্যার বারবার বলে যে ওদের একটা মৃণাল আছে স্যার, মৃণাল ক্লাসে আছে না? মৃণাল কোথায় আছে? ক্লাসে আছে, তো ক্লাসে আছে। আমাকে স্যার ফোন করলে মাঝে মধ্যে কথা হলে বলে আসলে স্যার আমার এখানে নেটওয়ার্ক থাকে না তো। তো মৃণাল কোথায়? মৃণাল কোথায় দেখি? রাঁচি। ও হ্যাঁ, তো মৃণাল তোমার কি ওকে তুমি রিফ্লেক্টর লাগাতে বলেছো? না স্যার ওটা বলেনি, বলেছি কি কোনোটা মানে উপায় বার করতে যাতে সিগন্যালটা ভালো আসে আর কি। হ্যাঁ না, you are right, মানে অ্যাবসলিউটলি রাইট। রিফ্লেক্টর লাগালে তো আসে। কেন তুমি তোমার যখন কোনো কথা শুনতে পাও না তুমি কানের মধ্যে হাত দিয়ে রিফ্লেক্টর তৈরি করে নাও না এরকম করে? হ্যাঁ স্যার সেটাও ঠিক।
হ্যাঁ, সেম থিং। ইউল হ্যাভ টু মেক মোর ফোকাস। কিন্তু যে ফ্রিকোয়েন্সিতে যে ওয়েভলেংথে তোমরা কথা বলো সেই ওয়েভলেংথে ওর কাছে রিফ্লেক্টর লাগাতে গেলে পরে ওর সব পয়সা খরচ হয়ে যাবে। ওয়েভলেংথ কত তুমি বলো, অত বড় রিফ্লেক্টর পাবে কোথায়? সেটা সেই জন্যই প্রবলেম। তাও চেষ্টা করে দেখতে পারেও, অসুবিধা কি আছে? বড় বড় গামলা কিনবে, গামলা কড়াই পড়াই দোকানে গিয়ে ক্যাটারাররা যেগুলো ইউজ করে ওরকম গোটা দশে কিনে নিয়ে এসে বাড়িতে এক্সপেরিমেন্ট করবে, তুমি আর মৃণাল দুজনে মিলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি স্যার করে দেখা যেতে পারে, কিন্তু স্যার আপনি তো বলছেন করে দেখা যেতে পারে। আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল, একটা এক্সপেরিমেন্ট বলি। কথা বলতে বলতে লিফটে ঢুকে গেছো, কখনো সিগন্যাল কেটে গেছে দেখেছো? লিফটে ঢুকে স্যার সিগন্যাল তো কেটে যাওয়ার আচ্ছা। কথা, কথা কিন্তু দেখেছো কখনো? স্যার কল তো আসে লিফটের মধ্যে। কল আসে, তাহলে পরে এটা হয় কি করে? ইট ইজ theoretically it is not possible. Your lift is totally shielded. এই হচ্ছে থিওরির সঙ্গে প্র্যাকটিক্যালের প্রবলেম। So there are two things. Actually, it depends how strong signal is. If the signal is moderately strong or moderately weak, then only within any cage or any lift you will lose your signal. But when the signal is too strong within the city, it won't happen. এটা কখনো হবে না। Slight leaking is more than sufficient to keep your phone operating. সেই জন্য অনেকে বলে, অনেকে এক্সপ্লেন করে, দূর অ্যান্টেনা দিয়ে কি হবে, এমনি তো কাজ হয়ে যায়। অনেক সময় অনেক ডিভাইসে এমনি কাজ হয় না। It depends on what amount of power you need, and if your antenna is good or bad, you hardly care because your picked up signal is more than sufficient what you need. But antenna is really important to those people where the signal are very, very weak. Then your antenna matters. স্যার যে স্মার্টফোন গুলোর পিছনে স্যার মেটাল ব্যাগ থাকে, সেইগুলো দেখবেন স্যার, যেখানে স্মার্টফোনে যেখানে মানে যেখানে স্মার্টফোনের সাইড ওইখানে স্যার অ্যান্টেনা গুলো দেওয়া থাকে অ্যাকচুয়ালি বেটার কানেক্টিভিটির জন্য। আর কিন্তু প্লাস্টিক ব্যাগ এইসব থাকলে কিন্তু তখন আর It is not true in all cases. যেমন স্যামসাং প্রথমে ওর বটম সাইডে ব্যবহার করতো, ব্যাকে পিছন থেকে ব্যবহার করতো। তুমি আমার ফোন দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে এই পার্ট আর এই পার্টটাতে ব্যবহার করতো আগে বেশিরভাগ। এখন ওরা এই সাইড গুলোতে ইউজ করছে, এই সাইড গুলোতে ব্যবহার করে। ল্যাপটপে কোথায় ইউজ করে জানো? ল্যাপটপে না স্যার। ল্যাপটপে এই জায়গাটায়, এটা যদি তোমার ল্যাপটপ হয়, এই যে ল্যাপটপের যে স্পাইনটা আছে এই জায়গাটা, হ্যাঁ এইখানে হয় ওখানে থাকে। আর এটা যদি তোমার ইয়ে হয়, স্ক্রিনের ব্যাক সাইড হয়, দেন এই জায়গাটা দিয়ে প্লেস করা থাকে অ্যান্টেনাটা। আর একটা মেজর পার্ট থাকে এইখানে, এই জায়গাটা দিয়ে স্পাইনে। ডিপ্লয়মেন্ট, অ্যান্টেনা ডিপ্লয়মেন্ট ইজ অ্যানাদার ইঞ্জিনিয়ারিং। কোথায় আমি এটাকে বসাবো? আর একটা জিনিস স্যার জানার ছিল, দেখবেন স্যার মাঝে মধ্যে নিউজ আসে অ্যাকচুয়ালি যে এত টেরাবাইট ডেটা ট্রান্সফার স্পিড আর কি অ্যাচিভ করা গেছে, মানে ব্যাপারটা। তা আমরা যদি মানে বাড়িতে একটা নিজেই অ্যান্টেনা বানালাম, সেখান থেকে সিগন্যাল ট্রান্সমিট করলাম, একটা রিসিভার বানালাম, সেইগুলোকে মানে মডিউলেশন এগুলো মানে করবো কেমন করে ব্যাপারটা আর কি, যদি
আমরা তো মানে থিওরিতে পড়ে গেছি যে আমি তোমার প্রশ্নটা বুঝতে পারলাম না। মানে স্যার অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছি হুম উম, আমাদের ধরুন স্যার মানে ফোনে তো ওয়াইফাই ইউজ করছি, হুম ওয়াইফাই হটস্পট তার হুম একটা রেঞ্জ থাকছে, রেঞ্জ হুম থাকছে তো স্যার। হুম 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 আমি কি করলাম যে একটু দূরে একটা নিজে রিসিভার বানালাম 2.4 গিগাহার্জ এর কি 5 গিগাহার্জ এর, হুম তারপরে সেইটা কালেক্ট করে আরো আমি দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে মানে ওইখানে সিগন্যালটা নিয়ে গিয়ে তারপরে স্যার একটা অ্যান্টেনা বানিয়ে সেখান থেকে ট্রান্সমিট করলাম আবার, তাহলে তো রেঞ্জটা বাড়িয়ে যাবে, বেশি হবে। না মানে তুমি আবার মানে সেকেন্ডারি একটা সিস্টেম কেন ঢোকাতে চাইছো? ইওর অ্যান্টেনা, ইওর মোবাইল ক্যান গো ডিরেক্টলি টু দ্যাট প্লেস। মোবাইলের স্যার লিমিটেশন আছে, তো আমি স্যার এক্সটেন্ড করতে চাইছি রেঞ্জটা আরো অনেক বেশি। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি কি করে করবে মানে আমি বুঝি আমি তোমার। হ্যাঁ স্যার বাড়িতে তো স্যার হুম ইলেকট্রিকের ওয়্যার গুলো আছে, হুম সেইখানে স্যার সিগন্যালটাকে আমি মানে রিসিভ করে পরে সেইটা দিয়ে ট্রান্সমিট করলাম, তাহলে তো ইলেকট্রিকের ওয়্যার তো স্যার চারদিকে কানেক্টেড আছে। আর সাথে স্যার এসি ওটা একটা ফ্রিকোয়েন্সি আছে কিন্তু। না না, your question is very valid. Question is you can do it. Question is at which frequency? তুই কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে করবে? The government has given you licenses at certain frequency ranges, that is government stipulated frequency, and you can use any of them. যদি তুমি license পাও, then you can do this experiment. Now question is you need to do or repeat the whole system at that frequency. তোমার পুরো সিস্টেমটা ওই ফ্রিকোয়েন্সি ডিজাইন করতে হবে। You have downloaded or you have received the signal at baseband. Do you understand baseband? নো স্যার। Baseband মানে হচ্ছে যে রিয়েল র সিগন্যালটা, র ডেটাটা। তারপরে তোমার সেই র ডেটাটাকে the raw data or that signal will be treated as the modulating signal, and you need to generate your own carrier, and on top of this carrier you need to do modulation, and you'll have to choose what kind of modulation you want to impose, analog modulation or digital modulation, which is good for your system. So once you modulate it, then after that you need to do some additional power amplifier, then throw it through antenna. Just after power amplifier, you connect the antenna, it will go to the antenna. And at the receiving point, you again need to pick up the signal, that is the receiver or receiving antenna at the same frequency. Then you down convert it or directly demodulate it. After demodulating, you will be retrieving your original signal. That's all. স্যার এটা তাহলে পসিবল আর কি? হ্যাঁ, ট্রান্সমিটার রিসিভার কেন পসিবল হবে না? এই যে তুমি যে মাইক্রোফোনে যে লোকে গান করে, এটা সম্পূর্ণ লোকাল একটা ট্রান্সমিট রিসিভ দিয়ে সিস্টেম তৈরি করা আছে, but which is not used by any standard RF domain. তাহলে পরে তো ওই সিগন্যালটা কেউ একটা রেডিওতে বা অন্য কোনো সিস্টেমে ধরে ফেলতে পারবে। So it is a kind of low range FM, ওরা ইউজ করে মেইনলি FM, frequency modulated signal. তোমার ক্ষেত্রে যদি হিউজ ডেটা থাকে, then your data or data signal to be transformed to any kind of modulation. তুমি সব শিখবে, analog modulation, digital modulation, সব রকম modulation তুমি শিখবে, and the proper modulator you need to have, তাহলেই তো করতে পারবে, অসুবিধা কিছু নেই। থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, any other question? নো স্যার। স্যার বলছি যে আমাদের কোনো ডাউট হলে কি আপনি কোনো একটা ডাউট ক্লিয়ারিং হ্যাঁ, ক্লাস তুমি নেবেন? একদিন পড়ো, বলো কবে হবে।
হ্যাঁ স্যার আমাদের মানে আমরা অথবা খানিকটা তোমরা এগিয়ে নিয়ে করে আমাকে জানাও, কোর্সটা। এবং যদি মাঝখানে আরো কিছু ক্লাস করতে চাও আমাকে জানিও। হ্যাঁ স্যার আপনাকে আমি কল করে তাহলে বলে দেবো। ওকে, আই এম অলওয়েজ অ্যাভেলেবল ফর ইউ। ওকে, সো আই এম ক্লোজিং ফর টুডে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে।